we had seen the yield statement, and I think we have seen in the notes also. Yield, what is yield? If you want to actually suspend a particular execution of the function for some amount of time, I'm going to use this yield statement. And suspension means function is going to return some value and then is going to stop for that moment till the next value is going to be printed. I need to call this statement, call that function again, and then again it is going to print the values there. So in that way, this statement is going to work. Or it is going to remember the values. Remember this thing. And it is going to remember the values which we print. Okay. So that is going to be the case with your yield statement. So we are actually going to see one example related to generating the square of numbers from 1 to 100. 1 to 100 number ची मला square generate करायचे yield function वापरून. So for that we will take this next square function and I will return some value that is I equals to 1. I need to start this function. So what I'll do, I will write it for while statement. While how much I'm going to run this statement while the while everything is true, I'm going to run this thing. Put right here. I need to generate a return a value that is the square of the I number. So I'll write yield into I. Okay, हे statement मला काय करायचं square काढून घे and I need to generate the next statement. म्हणजे next number करायचा तर काय करतो I plus equals to 1. This statement कसं आहे? It is similar to this statement. Statement काय आहे? तर I equals to I plus 1. It's similar है. So this is the size or I am writing this. So I'm going to increment the value of I 1. Again, it is going to become 2. So 2 into 2 again that is the next 3 into 3, 4 into 4. Yes, as a continuous circle. So next, I need to come out of this for loop and I need to call this statement. Now I'm going to call this statement. That means I need to see how much numbers I'm going to see. This is just going to go on incrementing. If I want to continuous increment होत जाणार आहे. I plus 1 करेल, I plus 2 करेल, I plus 3. त्यासाठी मी काय करतो for loop लिहितो. For suppose some number in next square. Okay, that is the function that I'm going to write next square. So that's going to be the number now, and then I'm going to see if the number is greater than 100. So greater than 100 as a number, so I can stop कर देगा statement break. Okay, so it is just going to be. तर आवाज कट होतोय तुमचा. कट वाला हा म्हणजे असं थांबून येतोय थोडा. हॅलो हा परत सांग जरा सर. So I'm going to use a break statement which is going to stop the increase. It is getting more than 100 and I'll just print the number here. This print no. We'll just save this thing and we'll see what happens here. Here. Okay, 1, 4, 9, 16, 100. Okay, that means I'm going to print the numbers which are going to have square root up to 100. 100 square root upon print करणार. That is going to be the whole thing in this program. कशासाठी वापरलं? Yield साठी वापरलं. Yield that is whenever this function is going to be called, that is square. त्याच्यावर फंक्शन कॉल करणार आहे त्यावेळी yield काय करते तर yield ऑटोमॅटिकली एक व्हॅल्यू रिटर्न करत ना त्याला. ओके हे यूज काय होते जसं नेक्स्ट पार्ट मध्ये लक्ष द्या की ह्याचा यूज कसा होतो yield चा ट्राय टू सी दॅट. सो
Just remember what this yield function is going to do. It is going to be used to send or return a value automatically to the calling side or outside the function, and it is going to retain the value that it is sending. आता फक्त definition लक्षात ठेवा. Next part मध्ये आपण डिटेल मध्ये बघूया yield, what this yield is going to do. Okay. So next part जो आहे त्याच्यात yield परतच येणार आहे. That is generator function. Okay, this is very important part, or in terms of interview, it is important what is generator function. Okay, generator function we can say. This is one kind of function which is available in MATLAB, or sorry, in Python. It is called as a generator function. It is a special function. Special type of function. Okay. Now this Okay. is going to be a normal function. Okay, it is a normal function, but what it is going to change whenever you need to generate a particular value, it is work. Okay, other than that, it is going to remain silent. If I want to generate a new value, then this function is going to become operative. Now, what is the difference between this function and normal function? The basic difference is it is going to generate a new value using the yield value keyword. आपण जो मगाशी बघितलेलं yield keyword, okay, this one. हा generator function हा काय आहे? तर नवीन व्हॅल्यू कशी जनरेट करणार आहे तर त्या yield फंक्शन yield कीवर्ड वापरून एखादी नवीन व्हॅल्यू जनरेट करणार आहे. म्हणजे काय पण करेल तो, 1 करेल, 2 करेल, 4 करेल, काही पण करेल तो व्हॅल्यू जनरेट. ओके, त्याचं कशाने करणार आहे तो yield फंक्शन. मग डिफरन्शिएट कसं करायचं, कुठलं फंक्शन जनरेटर फंक्शन आहे आणि कुठलं नॉर्मल फंक्शन आहे. तर फंक्शनच्या बॉडीमध्ये समजा मी yield कीवर्ड वापरत असतो, YEIL. Suppose I'm using this yield keyword in the function body, okay, then that becomes by an generator function. Yield keyword nashel, so by default it is going to be a normal function in MATLAB. But if there is a yield keyword in the function, then this becomes a generator function. Okay, generator काय करणार आहे? It is going to generate new value when it is going to be executed every time. जर मी तो काय करतो, नवीन व्हॅल्यू जर जनरेट करायचे असेल तर तो फंक्शन एक्झिक्यूट करणार using an yield function, okay, yield keyword. So that is the main use. If I'm having a function which is having a yield keyword, that is called as a generator function. That's it, right? हो सर. Using what we can say using a yield keyword. Yield keyword वापरून एखादं function जर ठीक असेल तर that is going to be called as a generator function. Now, what is the example or why I'm going to use this yield keyword or anything? Is just like a function. No fun. Gen1 dot py. What this generator function is and where it is going to be used. Generator function work. Generator function working. So suppose what we'll write a program. Just first of all, what we do, we create a program. Create a program to display 1 to 100 numbers using a list. मला काय करायचं, एक प्रोग्राम असा द्यायचा जो 1 to 100 नंबर्स एका लिस्ट मध्ये एंटर होतील आणि
ते प्रिंट करू शकतो. नाव रिमेंबर नॉर्मल एखादा नंबर टाकून जसं फॉर लूप प्रिंट करू शकतो. But I'm not going to follow that thing. What I'm going to do, I'm going to use a list. List मध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करायचे आहेत मला पहिला. ओके, आणि ती लिस्ट मला डिस्प्ले करायची आहे. आता इथे 100 पेक्षा जास्त व्ह्यू सपोज 200. मला काय करायचं 1 to 200 नंबर्स एखाद्या लिस्ट मध्ये स्टोअर करायचे आहेत पहिला, आणि नंतर काय करायचं की लिस्ट डिस्प्ले करायची आहे मला. Let's see how this can be done. I'll just declare the one definition. Definition. And I'll just clear this function name create. Okay. I'll declare one list here. That is list. This is not going to have any element. Empty list declare करतो इथं. आणि एक व्हेरिएबल टाकतो. हे व्हेरिएबल काय करणार आहे माझं तर काउंट करणार आहे मी किती व्हॅल्यूज एंटर करावे, which is going to start from 1. Counting करायचे 1 to 200 numbers. So I'll just write a while loop. While how much I'm going to count while I is less than 200. कधीपर्यंत काउंट कर तर I less than 100 पर्यंत काउंट कर, आणि काय कर लिस्ट I'm just going to add these numbers. ओके, एक ऍड करेन, 2 ऍड करेन, 3 ऍड करेन, कुठे ऍड करेन तर लिस्ट मध्ये ऍड करेन. ओके, I'll just list append going to add that number. What number I'm going to add? I'm going to add this I. ओके, म्हणजे लिस्ट मध्ये पहिला काय ऍड करेल, I ची व्हॅल्यू 1 आहे. ओके, लिस्ट मध्ये पहिला 1 ऍड करेल, नंतर परत 1 ने लागणार आहे मला. सो I'll just write that increment statement I plus equals to 1. I ची 1 ने इन्क्रीमेंट केली, 200 पेक्षा कमी आहे का? Yes, it is कमी, less, it is only 2. Then it is going to again append that thing. ओके, हे सगळं करायचं आहे. आणि काय करायचं आहे तर मला फंक्शनच्या आतमध्ये प्रिंट नाही करायचं. मी काय करतो रिटर्न और रिटर्न लिस्ट करतो, टोटल लिस्टच रिटर्न करतो ना. लिस्ट मध्ये रिटर्न मध्ये काय तर मला आता प्रिंटिंग जे करायचं आहे तर ते काय करायचं आहे मला लिस्टच्या बाहेर प्रिंट करायचं आहे. ओके, सॉरी, फंक्शनच्या बाहेर प्रिंट करायचं आहे क्रिएटर फंक्शनचं. सो आय जस्ट राइट हियर प्रिंट व्हॉट टू प्रिंट. इट इज गोइंग टू प्रिंट द ओके प्रिंट द क्रिएटर फंक्शन. आणि इथे काय झालं तर कॉल पण केला मी ऑल्सो I created a definition. I've created a function that is creator. I've created an empty list. I equals to 1. I have started, and I'm just going to append or add the numbers to the list here. So if I just save this thing and see what happens if I run this thing. Okay. What is this? Okay, so I have created the list of numbers, that is 199 till 199. Okay, so if I change this thing, I can create this which is up till 200. So just save this. I created a list which is going to have the numbers till what we can say, we have created a list which is going to have the numbers from 1 to 200. Okay. Okay. What is it? आता काय सिच्युएशन आहे, एवढी मोठी लिस्ट क्रिएट झाली मला. तर मला काय करायचं असं, मला ह्या लिस्ट साईज किती आहे, म्हणजे एवढे नंबर स्टोअर करायला मला मेमरी किती साईज लागली हे करायचं असेल तर मी काय करतो, एक इम्पॉर्टंट हा पार्ट आहे पायथॉनचा की मी बाहेरून फंक्शन्स इम्पोर्ट करू शकतो युजिंग इम्पोर्ट. दॅट इज आय एम हॅव्हिंग वन function that is import, and what I want to import, I want to import dot sys. Okay, हे import हे module है, so I can just import this module. Why?
I'm going to use this module to count the size of the list that I'm going to create. Can I do this thing? I'll just create one function, sorry, variable, that is z equals to sys. ह्यात भरपूर येतात गोष्टी. sys डॉट म्हणजे ही जी मॉड्यूल आहे sys मध्ये मी काय काय करू शकतो sys मॉड्यूल ऑप्शन. So what I want to do is I want just get size of our there is function that is get size of. What size of? I'm going to get the size of list. Okay, the list is size मला बघायचं. And then what I'm going to do, I'm just going to print this z. Okay, काय केलं? मला काय करायचं आहे तर ही एवढी मोठी लिस्ट जी तयार केली आहे त्याची मला काय चेकआउट करायचं आहे तर साईज चेकआउट करायचं. Okay, I want to check out the size of this list. I want to check out the size of this list. So what I have done, I have imported a module of your Python. Python मध्ये एक module आहे sys म्हणून भरपूर मॉड्यूल्स आहेत. तुम्ही इनपुट कमांड वापरली की तुम्ही ते मॉड्यूल वापरू शकता आणि त्याच्याशी रिलेटेड डिफरंट कमांड्स असतात त्या तुम्ही वापरू शकता. मला तर मी लिस्ट क्रिएट केली आहे 1 to 200 नंबर्सची आणि ती काय करावं मी हे इम्पोर्ट सिसने त्या लिस्टची साईज बघावं किती मेमरी लोकेशन मध्ये किती साईज लागते ती पूर्ण 1 to 200 नंबर स्टोर करायला. So just see how much it is required. If I save this thing and just print this thing, see it. Now the size required is 432 bytes. म्हणजे एवढं जर स्टोर करायचं असेल मला मेमरीमध्ये तर मला काय लागतं 432 bytes मला लागणार होते. So this is a very big memory size that is required to store 1 to 200 numbers. वेदांत आपला चला वेदांत ऐकू येते का? हो हो ऐकू येते. वेदांतला आहे ना वेदांत गेला? वेदांत आहे की. ओके म्हणजे थोडंसं रिकॅप करतो फक्त आता स्टार्ट केलं. आपण आजचं टॉपिक काय तर जनरेटर फंक्शन आहे. Okay, generator function it is a normal function but it is going a new value whenever it is going to be executed every time. Okay, मला हे असं फंक्शन आहे जे दरवेळी एक्झिक्यूट नाही करणार आहे मला ज्यावेळी रिक्वायर्ड आहे त्याच वेळी मी करणार आहे. ओके, and how to differentiate between generator function and normal function? If the function body is having a keyword of yield, yield, हे जर keyword असेल त्या फंक्शन काय म्हणतो आपण जनरेटर फंक्शन म्हणतो. अदर दॅन दॅट इट इज अ नॉर्मल फंक्शन. मग त्याचंच मी एक्झाम्पल घ्यायला जनरेटर फंक्शनचा यूज कसा असतो का वापरतात जनरेटर फंक्शन पायथॉन मध्ये तर त्यासाठी काय केलं आपण एक लिस्ट क्रिएट केली ज्या लिस्ट मध्ये 1 to 200 नंबर्स आहेत. ओके, and I have created this list using this example where I have created creator. I have declared an empty list, that is list is this is the empty list created. The variable which is going to count the numbers, that is I equals for how much values I less than 201. So 1 to 200 numbers are going to be added to the list. How I'm going to add? I'm going to use this list dot append function, which is going to add a new number to the list every time it is going to be executed. And then I plus 1. I'm going to increment the I value, which is going to just increase the number that needs to be added. I'm going to return the list. Return the list to where I'm where I'm it is calling. जिथून कॉल करायला देते लिस्ट तिथून मी रिटर्न करायला. So I am calling from print dot creator. So it is going to print the list here. So for this amount it is clear. Then what I have done, I imported a module which is available in Python, that is sys. Okay, this sys module is going to give me or calculate the size of the list. So here I have calculated the size of the list, which is coming as 432. Okay, इथेपर्यंत कळलं काय केलं आपण? What is it? येस सर. इथेपर्यंत हा पाठ लक्षात आला. हे जनरेटरला यूज काय करायचं, कसं यूज करायचं आणि कसं यूज करायचं हा ऍक्च्युअली मी विसरलो.
इथपर्यंत लक्षात आलं. आता हा 432 जो साईज आलाय मेमरी लोकेशनचा साईज, हा कसा साईज आहे? तर आता मला 432 जो नंबर आहे तो छोटा वाटतो. बट रिमेंबर, इफ द लिस्ट साइज इज व्हेरी बिग, सपोज 4,000, 4 lakhs, 5 lakhs numbers are there, or even 5 crore numbers are, 5 million numbers, 50 million numbers are there, then this size of the list becomes very big. Okay. Now, whenever I'm going to write a program, it is always said that the memory used should be less. Okay. जेवढी मेमरी छोटी असेल ना, तेवढा डेटा ऍक्सेस करायला टाइम कमी लागतो. आणि जेव्हा मोठा प्रोग्राम असतो, दॅट बिकम्स अ व्हेरी ह्यूज प्रॉब्लेम. म्हणजे समजा मला एखादा नंबर करायचा आहे लिस्ट मधून, ओके, सपोज 296, 27 lakh असा काही नंबर आहे, आणि तो लिस्ट मधून मला जर तो नंबर काढायचा असेल, तर लिस्ट माझी क्रिएट करून ठेवली असेल अगोदरच, तर तो मला खूप टाइम कन्झ्युमिंग पार्ट आहे. इफ आय वॉन्ट टू गेट सम नंबर आउट. प्लस मला आता या 200 नंबरची गरज आहे का? नाहीये. मला ह्यातला एखादा, ओके, मी इथं एवढे सगळे नंबर्स अगोदर लिस्ट मध्ये स्टोर केल्यामुळे काय झालं, एवढी सगळी मेमरी लोकेशन अडकून पडावं. मला गरज नसताना एवढी मेमरी यूज करायला लागली. मला काय करायचं, ज्यावेळी गरज आहे त्याच वेळी लिस्ट मध्ये एक व्हॅल्यू ऍड करत जा, किंवा लिस्ट क्रिएटच करायची नाही मला 200 नंबर. ओके, मला ज्यावेळी गरज आहे त्यावेळी एक नंबर इन्क्रीमेंट कर, म्हणजे एक नंबर डिस्प्ले कर, नंतर दुसरा नंबर डिस्प्ले कर, नंतर तिसरा नंबर डिस्प्ले कर. आणि त्याच्या लक्षात राहायला पाहिजे, तेव्हा मागच्या मी 3 डिस्प्ले केले, त्यांना मी परत एकदा कॉल केलं तर काय व्हायला पाहिजे, 4 डिस्प्ले करायचं. समजा मी 4 डिस्प्ले केलाय, फंक्शन थांबवलं, दुसरं काय तरी काम केलं, आणि थोड्या वेळाने परत तेच फंक्शन, त्या लक्षात राहायला पाहिजे की 4 नंबर डिस्प्ले करून झाले, आता कुठला डिस्प्ले करायचा, 5 नंबर डिस्प्ले करायचा. दिस इज वेअर युअर जनरेटर कम्स इन टू पिक्चर. लक्षात राहिलं. जनरेटर काय करणार आहे, मला ज्यावेळी गरज आहे त्याच वेळी तो एखादा नंबर मला जनरेट करून देणार आहे. असं नाही की पूर्ण लिस्ट मी क्रिएट करून ठेवलेली लाख नंबरची पहिलाच, आणि मला लाख नंबरची गरजच नाहीये, मला आता काय नंबर पाहिजे, तिसराच नंबर पाहिजे, तो चौथाच नंबर पाहिजे, अशा वेळी जनरेटर यूज होणार. इट इज गोइंग टू बी यूज टू जनरेट अ व्हॅल्यू व्हेन इट इज नीडेड, and I'm going to generate it using yield function. Okay. लक्षात आलं कसं वापरायचं? हो. आता त्याचं एक्झाम्पल कसं होईल, म्हणजे आपण आता थेरी बघितली की इथं प्रॉब्लेम काय झाला, मी लिस्ट क्रिएट करून बसलोय आणि मी सगळे लिस्टची साईज प्रिंट करून बघितली, सगळे नंबर्स प्रिंट करून बघितले. मला असं नको, मला ज्यावेळी मला रिक्वायरमेंट आहे, आय एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट दॅट थिंग. Other than that, I'm not going to print anything. Okay, so we'll just try that how it's going to be printed. Okay, we have some connect function example. I'll just follow the same pattern. That is, suppose depth creator, depth creator, and just follow the same path. Only I'll change in the body. What I'll do, I equals to 1. Start with this I equals to 1. Then while, how much I'm going to print while I less than 200, suppose. Okay, I less than 201, and I'll use yield function here. I will use yield I. There is a use plus output yield I, and then I'll write the same thing, I plus equals to 1. Okay, and then I'll just print same magachi sequence. I'll not use a return statement. I'll just print creator now. See what it is going to do.
Now what it is saying, it is showing me error that is generator object created at this location. Now what is this thing? Now from here little bits of oops comes into picture. Everything in Python or C++ or Java, C++ is an object. That is, whenever I'm going to write a function or I want to create such kind of thing, I am going to require an object to make that operate. ओके म्हणजे मला काय करायला लागणार आहे मला जर एखादं स्टेटमेंट कॉल करायचं असेल ना मी डायरेक्टली कॉल न करता इथे काय केलं मी प्रिंट क्रिएटर असं न करता मला एक काय करायला लागतं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागतं अँड व्हेन आय एम गोइंग टू क्रिएट दॅट ऑब्जेक्ट देन ओनली दॅट स्टेटमेंट इज गोइंग टू वर्क म्हणजे काय ज्यावेळी मी इंट वन करतोय तर तो कॅच करायला मला एखादा व्हेरिएबल लागणार आहे फिक्स ओके इथं काय करायला मी डायरेक्टली प्रिंट क्रिएटर ऑफ ओके म्हणजे काय करतो डायरेक्ट इंट जो फंक्शनच्या बाहेर व्हॅल्यू टाकायला लागलाय तुम्ही डायरेक्ट प्रिंट करायचा प्रयत्न करा ओके दॅट मीन्स इट इज टेलिंग मी दॅट it is telling me that only I need to create an object to catch that value. So I just create an object here. Simple x equals to creator and function. म्हणजे काय केलं मी जे yield back throw करणार आहे फंक्शनच्या बाहेर whatever it is going to return that value I am going to catch in a variable called x here. I am not going to directly do this thing. म्हणजे डायरेक्टली प्रिंट नाही करणार प्रिंट करायचंच असेल तर आता मी प्रिंट करणार आहे ओके सो इफ आय रन दिस थिंग सी व्हॉट हॅपन्स इफ दिस एरर गोज अवे okay still the error is not going because I am not printing that thing. I'll just print objects and just print that x. Still it is not going. So we need to have something more I can do. I'm going to add a keyword here that is suppose what value I'm going to print. I think it is next of x. Just comment out this statement. See what happens. Okay, काय प्रिंट केलं तुम्ही printed the object has printed the value 1 here. त्याच्यावर काय प्रिंट केलं तुम्ही got this thing आहे का ऑनलाईन हो सर आता हे जर होते बघा मला मग काय पाहिजे मला तर 200 व्हॅल्यूज पाहिजे आत्ता पाहिजे का एकदाच त्यांनी रिटर्न काय केला 1 रिटर्न केला म्हणजे पहिली व्हॅल्यू रिटर्न केला परत तेच केलं प्रिंट नेक्स्ट सेव्ह केलं आणि प्रिंट केलं काय प्रिंट केला ओके लक्षात काय करायला कंटिन्युअस फंक्शन नॉर्मली आता इथे काय झालं दरवेळी मी फंक्शन कॉल केलं की तो एकच व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे ओके नेक्स्ट व्हॅल्यू फक्त तो रिटर्न करणार आहे सो the space required for a single value and the list of 200 was going to be very different. लक्षात आलं एकच व्हॅल्यू आणि जर 200 व्हॅल्यू प्रिंट करायला लागले मी एकत्र स्टोअर करून ठेवायला स्पेस मला कमी लागणार आहे and that is going to be the main use of the generator function. मी आता अजून एकदा प्रिंट केलंय ओके प्रिंट नेक्स्ट of x. Then I'll save and just run this thing. Third value print. Got this thing? येस सर समजा फोटो म्हटलं नाही आता मला इथून पुढे सगळी पूर्ण लिस्टच प्रिंट करायची मला काय करायचं आहे तर
पूर्ण लिस्ट प्रिंट करायची. मी काय करतो सर याला प्रिंट, ओके, and I'll go not use the next value. I'll go for the list of character X. Direct is print करतो. आता तो काय व्हॅल्यू प्रिंट करतो बघा. Here. त्याने कुठून प्रिंट केला? फर्स्ट व्हॅल्यू काय? फर्स्ट व्हॅल्यू लिस्ट मधली काय आले? 4 4. 4 तो त्याला लक्षात आहे की अगोदर फंक्शन 3 वेळा रन झालेलं आहे आणि आपण 1 2 3 अगोदरच प्रिंट केले. लक्षात आलं काय काय, आणि तरी 4 पासून प्रिंट केलं नेक्स्ट व्हॅल्यू. म्हणजे जरी तुम्ही लिस्ट प्रिंट केला, समजा मी 25 पासून लिस्ट प्रिंट केली असती तर काय झालं असतं, मला लागले असते. ओके, हिअर whole function parameter in generator function is the space that is required to store an overall list and to store a single variable, 2 variable or 3 variable is going to be different here. And that is where your generator function is going to come into picture. की कुठं तुम्हाला लिस्टच नाही प्रिंट करायची. आता खूप एक्झाम्पल्स असतात असे. समजा 1000 नेम्स आहेत माझ्याकडे, ओके, and if I want to store these 1000 names or just the memory required to store this is going to be very large. Instead of that, I'm going to just use one name, two names. जशी requirement is the same names use करत जाणार आहे. And there your generator is going to play a big part here. Got this thing? लक्षात राहिलं? थोडंसं जनरेटरचं लक्षात ठेवा. yield व्हेरिएबल yield कीवर्ड पाहिजे. आणि काय करणार आहे तर हे नॉर्मल फंक्शन असते, बट इट इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. आउटपुट कधी थ्रो करणार आहे, ज्यावेळी रन करेल त्यावेळी थ्रो करणार आहे. दरवेळी सगळं आउटपुट थ्रो नाही करणार. दॅट इज द मेन यूज ऑफ दिस जनरेटर फंक्शन. ओके, एक्झाम्पल काय केलं आपण आता जनरेटर काय सांगता आलं पाहिजे. गॉट दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. आता कीवर्डचा एक पार्ट घेतो, थोडस मध्ये झाला बट कीवर्ड. Keywords. Just right.